श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वती नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो शंकर। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भजन वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे। हे प्रभु मन बसिया रे। हो तपोवन बसिया रे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे। हे प्रभु मन बसिया रे। हो सब मन बसिया रे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे। हे प्रभु मन बसिया रे। हो सब मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे। राम नाम रसिया रे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं
गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्. Let us chant from sloka number 220, Vivekachudamani. देहं धियं चेत् प्रतिबिम्बमेवं विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायां द्रष्टारमात्मानमखण्डबोधं सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् अन्तर्बहिःशून्यमनन्यमात्मनः विज्ञाय सम्यक् निजरूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्युः विशोकानन्दघनो विपश्चित् स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित् नान्योऽस्ति पन्था भवबन्धमुक्तेः विना स्वतत्त्वावगमं मुमुक्षोः. After negating 5 koshas, whatever is remaining is Atma Swarupa, that which is witness of everything, but it will never become the object of perception by anything. The Atma Swarupa can be realized by negating body, intellect, means Antahkarana, and Chidabhasa also, the reflection of consciousness. Then we will come to know the substratum, the source of everything. Yesterday we have discussed what is the nature of Atma Swarupa. Having realized which, the person will become absolutely free from all kinds of bondages. There is no any other way than this to come out from the bondage, sorrow of transmigration. The nature of Atma Swarupa is Nitya, eternal in nature. This is Vishuddha, pure in nature. This is Vibhu, Sarvagatam, all-pervading, omnipresent, and not only this, Susukshmam Bahirantar Shunyam. It is all-pervading, supremely subtle in nature. It is without, within and without. Ananyam, only one, without a second. Having known this, the person will become Vipapma, Virajaha, Vibhruttihu. He will become free from all kinds of sins. He will become pure and he will become deathless also. Vishokaha, Anandaganaha, Vipaschita. Swayam Kutaschinna, Vibheti Kaschita. He will become free from grief forever and will be reveling in the mass of bliss. And this wise man will not afraid of anything at any time, because the self alone is existing. Na anyaha asti pantha bhavabandha muktehi vina swatattvaavagamam mumukshoho. For the seekers of truth, seekers of liberation, there is no any other way to be free from all kinds of bondages of transmigration except realizing his own self. We have seen up to this. Please repeat after me. Next sloka, sloka number 223. Brahma bhinnatva vijnanam bhavamokshasya karanam yenadvitiyamanandam brahma sampadyate budhaihi. Brahma abhinnatva vijnanam. Brahma, the supreme Brahma Tattva.
Bhinna means different. Abhinna means no difference. Means identity, oneness. Vijnanam means knowledge. Means here realization. The entire meaning of this word is Brahma Abhinna Vijnanam means realization of one's identity with Brahman. Realization of one's identity. Identity means oneness, the thought of oneness. Identity with Brahman. Brihatvatiti Brahma, that which is big. No one can surpass that. The ultimate, the supreme. Bhava mokshaya karanam. Bhava mokshaya karanam. Karanam means the cause, reason. Bhava mokshaya. Bhava means to become. Having desire to become something else. Means transmigration. The cycle of birth and death is called bhava. Mokshaya means for liberation. Bhava mokshaya, for liberation from transmigration. For liberation from the transmigration. Karanam, the cause. What is the cause? Identity with the Brahman. Means realization of the Brahman. Yena advitiyam anandam brahma sampadyate budaihi. Yena, by which advitiyam, one without a second, one without a second, advitiyam. Dvitiyaha na asti, ekameva asti. Advitiyam anandam, the bliss, Brahma, Brahman, sampadyate. Sampadyate is attained, is reached, is realized. Sampadyate is attained by whom? Budhaihi, by wise men. By wise men. By jnanis. Budh means the knowledge, that one who is having the proper knowledge about the self, by having oneness with the Brahman, realization of one's identity with the Brahman, for liberation from the transmigration, the cause by which this Advitiya Ananda Brahma can be realized. So what is the cause for liberation? Bhavabandha Mukti. The cause of realization is identification with the, or oneness with the Brahman. I am not Jiva, I am Brahman. Then what will happen? Brahmavit, Brahmaiva Bhavati. Brahmavit, the knower of the Brahman, will become the Brahman only. Here we cannot even use the word become. He is. Once he knows what is the nature of his own, then he will abide in it. Afterwards, he will never think himself as Jiva. So there is no birth again for him. Next sloka. Brahmabhutastu samsrutyai. Brahmabhutastu samsrutyai. Vidvanavartate punaha. Vidvanavartate punaha. Vijñātavyamata samyak. Vijñātavyamata samyak. Brahma bhinnatvamatmanaha. Brahma bhinnatvamatmanaha. If anyone will ask this question after realization, that person will come back again to this world or not?
after attaining moksha, the person will get birth again or not, in this world or in any other world. So reply also given in this sloka. Brahma bhutastu Brahma bhutaha, one who has become Brahman. One who has become Brahman, Brahma bhutaha, tu, indeed. Samsrutyai, to world of transmigration. This Srusti is called Samsruti. Samsrutyai, to world of transmigration. Transmigration, the cycle of birth and death. Vidwan na avartate. Vidwan plus na plus avartate. Vidwan na avartate. Then punaha. Vidwan. Vidwan means the realized one. One who attained moksha sthiti. The realized one. Na avartate punaha. Na avartate, doesn't return, doesn't come back. Punaha, again. The wonderful assurance has been given here. If once we attain moksha sthiti, afterwards there will not be birth at all. The person will never return from that state. So, saha vidwan punaha na avartate. He will not return again. Vijnatavyam ataha. Vijnatavyam, having what you call should be realized. Vijnatavyam means you have to realize. The emphasis has been given. That's why we can say you must realize or must be realized. Therefore, why should be realized the self? Because if you realize the self, you will not take birth again. No need to come back again. No need to go through any kind of sorrow again and again. Samyak, fully, completely, well. Samyak, Brahma abhinnatvam, identity with Brahman. Abhinnatva means oneness. No bhinnata. Aham Brahmasmi. I am Atma Brahma. This Atma is alone Brahma Swarupa. There is no difference between me and Brahman. Means only one Swarupa. So, ataha, therefore, samyak, fully, completely, should be, it must be realized what Brahma abhinnatvam Atmanaha, of the self. This is the ultimate goal of individual being. Here the journey ends. Seeker is there. He entered into the Gurukula and serving master for so many years in that ashram and daily attending satsangs and doing sushrusha seva and listening the scriptures, doing that manana also. Shravana manana is going on. It's daily. He is regularly meditating for long years, more than 12 years, like that. Is go on listening and doing this sadhana. Whenever he is having doubts, asking master and clarifying those doubts also. Then the seeker's life started. He started inquiry into the truth and whatever requirements are there, following all those things, gaining all those things, gaining the self-knowledge. This journey of Jiva started when we don't know, because we don't know exactly what is the date of birth of Jiva, body of course we can say. So in that evolution process, the person reached to that level to start thinking about the supreme reality. No more satisfied with all worldly kinds of pleasures. So he went to ashram and started doing service and gained knowledge and doing sadhana. Till what he should do that? What is the end of this journey of the jiva? Or what is the end of the journey of the seeker? Here it is said,
when he realizes oneness with Brahman, identity with Brahman. Here, the journey of the seeker ends. Afterwards, no need to do anything. Means, it doesn't mean he will become lazy like that. Kruta krutyata, one word is there. Kruta krutyata means kruta krutyam, what should be done, already done. How worldly standpoint parents, they feel whatever responsibilities are there, if they will fulfill, they say now everything is done, all children and grandchildren also they have settled well, now this is the time to retire from this all only kind of vyavaharas, transactions. So the sense of fulfillment will be there when the person, whatever should be done, if it is done by that person. So here, by each and every being, moksha should be attained. Vijnatavyam ataha. Therefore, moksha should be attained. Then after attaining this moksha sthiti, oneness with Brahman, punaha, again, na avartate. He doesn't come back. So journey ends here. Then afterwards, what will happen? Nothing will happen. This moksha sthiti is beyond time, beyond space, no name, no form, no vasanas, no other jivas, no other world also. Only the homogeneous mass of consciousness is there. This is the ultimate experience. It cannot be even just experienced by the intellect, when beyond that one. So if anyone will be having doubt, after gaining this self-knowledge, once the person will realize the self, again he will fall into the Maya, again ignorance will come. It is like darkness is there, we put on the light, then darkness will go away, and we put off the light, then again darkness will be there, will come. It's not like that. Once the person realized the self means it's over. He realized it. That's all. So again, ignorance and Maya will not come. Once you know means you know. So this guarantee has been given. So whatever we are gaining this knowledge, it will not go in vain. It is not wasted. It will not be wasted at all. Brahma bhutaha tu, one who become Brahma. Just now we have seen a Brahmavit, Brahmaiva bhavati. One who knows the Brahman, he will become the Brahman. Once the wave comes to know I am not a small wave that which is all the time rising and falling, I am nothing but vast ocean, then what will happen? It's one with ocean. There is no particular shape, there is no particular name. When river entered into the ocean, we cannot call by name, this is the river, particular kind of a river. It's already became one with the ocean. Just imagine, river came and entered into the ocean. It will come back again. Can it flow? Can it flow again back, and can it go to its source? No, no. Return journey is not possible. So in the same way, once we become one with Brahman, Bhagavad Swarupa, then again the person will never become as ignorant person. Otherwise, why should we study the scriptures? Why should we do the sadhana again and again if the person will be coming back after gaining that moksha also? Then that is not called at all moksha. So this is the power of knowledge.
Once we realize the self, we will not return. Will not return means there is no birth, there is no death, there is no old age, there is no disease, there is no sorrow at all. All of us, we want ultimately permanent happiness only. So, Vidwan na avartate punaha. Underline this one. The wise man, the realized man will not return. Doesn't return. Not will not, doesn't return. That's why we should know this self, we should realize this self, samyak. Samyak Brahma Bhinnatvam Atmanaha. The oneness with Brahman of the self should be realized. Next sloka, put tick mark and underline the first line. Satyam Jnanam. The tune also is coming, Taittiriya Upanishad. Okay. Satyam Jnanamanantam Brahma. Satyam Jnanamanantam Brahma. Vishuddham param swatah siddham. Vishuddham param swatah siddham. Nityanandaikara sampratyak. Nityanandaikara sampratyak. Abhinnam nirantaram jayati. Abhinnam nirantaram jayati. Please underline. Satyam Jnanam Anantam Brahma. Sloka number 225. Satyam Jnanamanantam Brahma Yo Veda Nihitam Guhayam Parame Vyomam. Taittiriya Upanishad. This is mantra. Satyam Jnanamanantam Brahma. Reference, you can put mark there and you can write down. Reference, Taittiriya Upanishad. See, when people will study first this Vivekachudamani, then they will study Upanishads, they may think all these Upanishad mantras they have taken from Vivekachudamani. But it is not correct. First we studied Vivekachudamani. That's why all this from Vivekachudamani, not like that. This is Prakarana Grantha written by Puja Adi Shankaracharyaji. So now what we are seeing, Nityam, Shuddham, earlier we have seen, and here Satyam, Jnanam, Anantam, Brahma. Like this, so many words and sentences have been taken from Upanishads. Okay, because Upanishads, they are the source of knowledge. Brahma Vidya. So first you study Atma Bodha, Tattva Bodha, Vivekachudamani, then we study Upanishads. So when we come across, no, this is from Vivekachudamani it has taken. No. They are Sanatana Vedas, Shruti, Granthas. So here Satyam Jnanam Anantam Brahma from Taittiriya Upanishad, same words used. Satyam, truth. Trikalepi tishtati iti sat. That which remains in 3 periods of time is called Satyam, truth. Jnanam, knowledge, means consciousness, chit. Satyam means sat, existence. Jnanam, consciousness, knowledge. Anantam means infinite, that which doesn't have any limitations. Anantam word is indicating Anandam, because Yovai Bhuma Tat Sukham. This is also said in Chandogya Upanishad. Yovai Bhuma Tat Sukham, that which is infinite in nature is bliss. That which is having finitude means limitations, that will become sorrowful, that will lead to sorrow. So here Ananta means infinite,
It is indicating Ananda, bliss. So Satyam Jnanam Anantam means Sat, Chit, Ananda Swarup. Vishuddham, pure. No trace of dirt, no trace of malinya, no vasanas. And one more thing here, Vishuddha means pure. When the thing or anything will become impure, that which is there, and if we mix something into that, then that will become impure. For example, you want cow's ghee. Shuddha ghee you want, pure ghee. If they will mix something else, little bit some other oil like that, then you say it is not pure ghee. When we are doing that homa, when etc., to pour into that one, we want pure ghee, cow's ghee we want. If we get that one and if they will mix something, we say it's not Shuddha. Even oil also, simple coconut oil. We want to Shuddha, pure coconut oil. In that oil, if they will mix something other oil, what we say? It's not pure oil. Very often we use this word. That object means that which is having those properties. We want that only. Then if we get that one, we say that is pure. Good. If something is mixed into that one, then we say it's not pure. So here, Vishuddham means one, without a second. Wherever something else is mixed, then that will become impure. Wherever only one thing is there, that is pure, that object. Here Atma Swarupa is Vishuddham because only one is there. Param, supreme. Supreme. There is no any other thing greater than the self. Supreme, ultimate. Param. Swatasiddham. Swatasiddham. Swatasiddha means self-existing. It is not depending upon anything for its own existence. If mud is there, then only pot will be there. It means what? Pot's existence is depending upon the mud. Mud is not there, no pot. If gold is there, then ornaments are there. If gold is not there, no ornaments. So ornaments are depending for their existence on the gold, upon the gold. But Atma Swarupa is Swatasiddham, means it is not depending upon anyone, on anything for its own existence. That's why Swatasiddham, independent. Nitya Ananda Ekarasam. Word meaning and explanation also we are seeing simultaneously. No? Nitya, eternal, we have seen it here also. Everlasting, Nitya. Ananda, bliss. Ekarasam, one and one, alone, the essence. Ananda Ekarasam, indivisible bliss. These two words we have to take. Ananda Ekarasam. Means there is no break of experience of the Ananda Swarupa. In our day-to-day life, sometimes Sukha, sometimes Dukkha. Break will be there. All the time, continuously, same experience is not there. But here, Ananda Ekarasam, only the bliss will be there. Indivisible means that which cannot be divided. This is this, not like that. Ekarasam. Only one essential bliss.
Pratyak abhinnam. Pratyak means, earlier we have seen, innermost. Pratyak abhinnam, not different from one's self. It is me only. It is not something else, somewhere else. Not in the temple, not in the skies, not like that. One's own self. Pratyeka abhinna. Bhinna, different. Abhinna, no difference. Means not different from one's own self. It is me. Whatever entire description given. Satyam, Jnanam, Anantam, Vishuddham, Param, Swatasiddham, Ananda, Ekarasam, Nityam. Who is that? It's me. It's me only. Pratyeka abhinnam nirantaram jayati. Nirantaram, ever, all the time. Jayati, victorious. There is no any other thing to conquer this. Ever victorious, ever successful, because only oneself is there. If it will play also, it will play with whom? It will play with itself only. So who is the conqueror? Who is the victorious? All the time self only. There is no failure at all. Nirantaram jayati, ever victorious. Wherever victory will be there, happiness also will be there. So this is the nature of Atma Swarupa. Satyam Jnanam Anantam Brahma. Sachidananda Swarupa. Next sloka. Sadidam Paramadvaitam. Sadidam Paramadvaitam. Swasmadanyasya vastuno bhavat. Sadidam Paramadvaitam swasmat anyasya vastuno bhavat. Nahyanyadasti kinchit samyak. Nahyanyadasti kinchit samyak. Paramartha tattva bodha dashayam. Paramartha tattva bodha dashayam. This tune is different, meter is different. Tomorrow we will see the meaning of this sloka. So today we have seen, once we realize the self, there is no return at all. And what is the nature of the self also we have discussed. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Asato Ma Sadgamaya. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Mrityorma Amrutangamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purnamudachyate. Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. ఉపాధులని నిరాకరించినప్పుడు మిగిలేటువంటిది, వాటికి ఆధారభూతమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపం, పరబ్రహ్మ స్వరూపం, ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉండేటువంటిది, సర్వ వ్యాపకమై ఉన్నటువంటిది, శుద్ధ స్వరూపమైనటువంటిది, అన్నింటికంటే సూక్ష్మమైంది, లోపల బయట అనేటువంటి వ్యత్యాసం లేకుండా అంతటా నిలిచి ఉండేటువంటిది. ఎప్పుడైతే దీన్ని జ్ఞానవంతుడైనటువంటి వ్యక్తి తెలుసుకుంటారో, తన ఆత్మస్వరూపంగా తెలుసుకుంటారో, అప్పుడు సకల పాపాల నుండి, సకల మాలిన్యాల నుండి విముక్తిని పొందటం జరుగుతుంది. మరణము లేనటువంటి స్థితిని పొంది, శోకరాహిత్య స్థితిని పొంది, నిరంతర ఆనందాన్ని అనుభవించడం జరుగుతుంది. అటువంటి వ్యక్తి దేని వల్ల కానీ, ఎవరి వల్ల కానీ ఎప్పుడూ కూడా భయపడ్డమంటూ ఉండదు. ఎందుకంటే ఆత్మస్వరూపము అభయ స్థితి. తను కాక ఇంకొకటి ఉంటేనే భయం ఉంటుంది. తనే ఉన్నప్పుడు, తన స్వరూపమే అయి ఉన్నప్పుడు భయం అన్నటువంటిది ఉంటుంది. మోక్షాన్ని పొందటం
ఈ మోక్షం పొందటం అన్నటువంటి తప్ప భవబంధనం నుండి బయటపడడానికి ఇంకొక మార్గము లేదు అని చెప్పుకున్నారు. అందరం కూడా ఈ భవబంధాల నుంచి బయటపడాలి అంటే, జనన మరణ సంసార చక్రం నుంచి బయటపడాలి అంటే తప్పకుండా మన ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకుని తీరాలి అని చెప్పుకున్నారు. బ్రహ్మ అభిన్నత్వ విజ్ఞాయ భవమోక్షస్య కారణం. భవబంధం నుంచి విముక్తిని పొందటానికి బ్రహ్మతత్వంతో ఏకత్వం పొందటం అన్నటువంటిదే కారణం అని చెప్తున్నారు. దేనివల్ల అయితే అద్వితీయమైనటువంటి ఆనందమైనటువంటి బ్రహ్మతత్వము బుధైహి అంటే విజ్ఞానుల చేత, జ్ఞానవంతుల చేత పొందబడుతుందో, ఈ బ్రహ్మతో ఏకత్వ స్వరూపం అంటే ఈ జీవాత్మే పరమాత్మ అయి ఉన్నారు అని తెలుసుకోవటం వల్ల భవ బంధ విముక్తి కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఒకసారి మోక్షం పొందిన తర్వాత, బ్రహ్మతత్వాన్ని పొందిన తర్వాత మళ్ళీ అజ్ఞానంలోకి రావడం జరుగుతుందా? మళ్ళీ మాయలో పడిపోతారా? మళ్ళీ సంసార చక్రం అన్నటువంటిది ఉంటుందా? అంటే మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ వ్యాధులన్నింటిని అనుభవించడం, మళ్ళీ వృద్ధాప్యం ఉండడం, ఈ మరణించడం, ఇవన్నీ ఉంటాయా అంటే లేదు. ఒక్కసారి బ్రహ్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నట్లయితే తను బ్రహ్మస్వరూపంగానే నిలిచిపోవడం జరుగుతుంది. బ్రహ్మ ఇవ భవతి. అటువంటి విద్వాన్, అటువంటి జ్ఞాని పునః తిరిగి నా వర్తతే, మళ్ళీ తిరిగి రావటం అంటూ ఉండదు, మళ్ళీ తిరిగి జన్మని పొందటం అంటూ ఉండదు, మళ్ళీ నామరూపాత్మక స్థితిని పొందటము జరగదు అని చెప్తున్నారు. ఇది అందరికీ చాలా గ్రేట్ రిలీఫ్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇంత కష్టపడి ఈ సాధనలు చేసి జ్ఞానాన్ని పొంది మోక్షం పొందితే మళ్ళీ ఆ మోక్షం పోయింది అనుకోండి, ఎంత కష్టం కదా. మోక్షం అన్నటువంటిది ఒకసారి వస్తే పోయేటువంటిది కాదు. ఆ స్థితిని పొందిన తర్వాత, బ్రహ్మతత్వాన్ని పొందిన తర్వాత మళ్ళీ జీవుడిగా మారడం అంటూ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. విజ్ఞాతవ్యం అత సమ్యక్ బ్రహ్మ భిన్నత్వం ఆత్మన. అందుకోసమని తప్పకుండా అందరం కూడా బ్రహ్మతత్వంతో ఏకత్వాన్ని పొందవలసి ఉంటుంది. ఆ స్వరూపం ఏంటి అంటే సత్యం, ఎప్పటికీ మార్పు చెందకుండా ఉండేటువంటిది, మూడు కాలాల్లో మార్పుకి లోను కాకుండా ఉండేటువంటిది, ఎప్పుడు నిలిచి ఉండేటువంటిది. ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఉనికి అని అర్థం. ఏది మారినా ఉనికి మారదు. మన పెద్దవాళ్ళు అంటుంటారు చూడండి, ఊరు మారినా ఉనికి మారదు అంటుంటారు కదా. సో ఉనికి ఎప్పటికీ మారదు. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది 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 ఉంది, అదే సత్ స్వరూపం. నామరూపాలు మారవచ్చు కానీ ఉనికి మారదు. జ్ఞానం అంటే ఎరుక స్వరూపం, చైతన్య స్వరూపం. నేను ఉన్నానని నాకు తెలుసు, ఇంకొకరు వచ్చి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. ఆ ఎరుక ఎప్పటికీ ఉంటుందన్నమాట. ఇది జ్ఞాన స్వరూపం. మిగతాది తెలుసుకోవడానికి జ్ఞానం కావాలి, ఏం తెలుసుకోవడానికి ఇంకో జ్ఞానం అవసరం లేదు. అందుకని స్వతసిద్ధం. అనంతం అంటే ఆనంద స్వరూపం. యోవై భూమా తత్సుఖం. ఏదైతే అనంతం అవుతుందో అదే ఆనందం అవుతుంది. ఎక్కడైతే పరిమితత్వం ఉంటుందో అప్పుడు స్వేచ్ఛ ఉండదు, ఆనందం ఉండదు. ఎప్పుడైతే అపరిమితత్వం ఉంటుందో అది అనంతమైన ఆనంద స్వరూపం అవుతుంది. సత్యం, జ్ఞానం, అనంతం, బ్రహ్మ, ఇంతకు ముందు చెప్పిన నిత్య శుద్ధ, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉపనిషత్తు మంత్రాల్లో వచ్చేటువంటివి. ముందుగా ఈ వివేక చూడమని ఆత్మబోధ, తత్వబోధ చదివినటువంటి వాళ్ళు తర్వాత ఉపనిషత్తులు చదివేటప్పుడు ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పుకునేటువంటి తైత్రీయోపనిషత్తులో వచ్చేటువంటిది ఇంతకు ముందు వివేక చూడమనిలో చెప్పున్నారు, అక్కడి నుంచి తీసుకున్నారని అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇది ప్రకరణ గ్రంథము. ఉపనిషత్తులు అన్నింటికి మూలం, వేదాలు అన్నింటికి జ్ఞానానికి మూలమై ఉన్నటువంటివి. అక్కడ ఉన్నటువంటివి మహాత్ములు వాళ్ళు అధ్యయనం చేసినటువంటివి మనకి ప్రకరణ గ్రంథాలు రాసేటప్పుడు మన స్థాయిలో అర్థం కావడం కోసం అక్కడక్కడ వాటిని ఉపయోగిస్తూ జ్ఞానాన్ని బోధించడం జరుగుతుంది అనమాట. సో సత్యం, జ్ఞానం, అనంతం అన్నటువంటిది మనకి తైత్రీయోపనిషత్తులో మంత్రంలో వస్తుంది అనమాట. విశుద్ధం, ఏ విధమైన మాలిన్యం లేనటువంటిది. ఎప్పుడైతే ఒకటి ఉంటుందో అప్పుడు శుద్ధంగా ఉంటుంది. అది కాక ఇంకొకటి కలిస్తే అశుద్ధం అవుతుంది. మాకు మంచి ఆవు నెయ్యి కావాలండి అన్న, ఆవు నెయ్యిలో ఇంకోటి ఏదన్నా కలిపి వచ్చారు, అంత కల్తీ చేశారండి, ఇది శుద్ధమైన ఆవు నెయ్యి కాదండి, హోమం చేసుకోవడానికి అడిగితే ఇలా ఇచ్చారు అంటూ ఉంటారు కదా. మంచి శుద్ధ కొబ్బరి నూనె కావాలి, కొబ్బరి నుంచే తీసిన నూనె కావాలి. అది ఇంకోటి ఏదో కలిపారంటే అంత కల్తీ చేశారండి, వంట నూనె అంతా కూడా మధ్య అంత కల్తీ చేస్తున్నారు అంటే ఇంకొకటి ఏదో అది కాకుండా ఇంకొకటి కలిసింది. అదిగానే ఇదిగానే ఉంటే మళ్ళీ రెండు శుద్ధమే, అంతే కదా. ఏదైతే వస్తువు దానిలో ఉండే లక్షణాలను కలిగి అది మాత్రమే ఉంటే శుద్ధం.
అది కాక ఇంకొకటి కలిసింది అంటే అశుద్ధం. సో ఇక్కడ విశుద్ధము అంటే విశేష శుద్ధము అన్నప్పుడు కేవలం ఆత్మస్వరూపం మాత్రమే ఉంది, ఇంకొకటి ఏది లేదు. అందుకని విశుద్ధం. పరం అన్నింటికంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటిది, ఇంకా అది కాకుండా ఇంకొకటి ఉన్నతమైంది ఏది లేదు, సర్వోత్కృష్టమైనటువంటిది. స్వతసిద్ధం, దీని యొక్క ఉనికి కోసం దేని మీదైనా ఆధారపడుతుందా అంటే లేదు. ఇప్పుడు మట్టి లేకపోతే కుండ లేదు, అంటే కుండ యొక్క ఉనికి దేని మీద ఆధారపడి ఉంది, మట్టి మీద ఆధారపడి ఉంది. బంగారం లేకపోతే ఆభరణాలు లేవు, అంటే ఆభరణాల యొక్క ఉనికి బంగారం మీద ఆధారపడి ఉంది, అది ఉంటేనే ఉన్నాయి. దారం పోగులు ఉంటేనే వస్త్రం ఉంటుంది, లేకపోతే లేదు. ఈ జగత్తంతా బ్రహ్మతత్వం మీద ఆధారపడింది, కానీ ఆత్మస్వరూపం బ్రహ్మతత్వం అన్నటువంటిది దేని మీద ఆధారపడి లేదు, స్వతసిద్ధం. ఏవైనా పెరగచ్చు, తరగచ్చు, ఉండొచ్చు, పోవచ్చు, కానీ ఇది మాత్రం ఎప్పటికీ మార్పు చెందకుండా ఉంటుంది, దేని మీద ఆధారపడి కూడా ఉంటుంది. తన ఉనికి కోసం ఇంకొక దాని మీద ఆధారపడదు. అందుకని స్వతసిద్ధం అని చెప్తున్నారు. నిత్య ఆనంద ఏకరసం, నిత్యం ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండేది ఆనంద ఏకరసం, ఏ విధమైనటువంటి అంతరాయము కానీ ఛేదనము కానీ లేనటువంటి ఏకరస ఆనంద స్వరూపం. అంటే ఇందులో కాసేపు ఆనందం ఉండటం, కాసేపు లేకపోవడం అంటూ ఉండదన్నమాట, నిరంతరం కొనసాగు. మన జీవితాల్లో కాసేపు సుఖం, కాసేపు దుఃఖం, కాసేపు దుఃఖం, కాసేపు సుఖం జరుగుతూనే ఉంటాయి మార్పు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏకరసం, ఒకే ఒక సారభూతమైనటువంటి ఆనంద స్థితి. ప్రత్యేక్ అభిన్నం, మరి ఇది ఎక్కడుంది, మనకంటే వేరుగా ఉందంటే కానే కాదు. ప్రత్యేక్ అభిన్నం, ఈ ఆత్మ కంటే వేరుగా లేదు, ఎక్కడో దూరంగా ఉండేది కాదు. ఇంతవరకు చెప్పిందంతా ఎవరి గురించి అంటే గురించి ఆత్మస్వరూపం. ప్రత్యేక్ ప్రత్యేక్ అంతః, ఎక్కడో బయట కాదు, వేరేది కాదు, తనకంటే వేరుగా లేనటువంటిది, తానే అయి ఉన్నటువంటిది. నిరంతరం జయతి, ఎప్పుడూ విజయాన్ని పొందేటువంటిది. ఎందుకంటే ఓడించడానికి ఇంకొకటి కానీ ఇంకొకరు కానీ లేరు, ఉన్నది ఒకే స్వరూపం. తనతో తానే ఆడుతుంది, తానే గెలుస్తుంది. ఆత్మస్వరూపం సత్యం, జ్ఞానం, అనంత స్వరూపం, అది మన స్వరూపమై ఒక్కసారి ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత తిరిగి జనన మరణ చక్రంలో పడ్డము ఉండదు. ఇది మోక్షం యొక్క మహాత్మ్యం, బ్రహ్మతత్వం యొక్క మహాత్మ్యం. తర్వాత శ్లోకం రేపటి రోజున చెప్తాను. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.